Good day, everyone. So in our previous lesson, we explored the truth tables of logical connectives, such as and or the conjunction, or disjunction, not is the negation, then implication, meaning the if and if and then statement, and biconditional, the if and only if statement. So today we are going to apply what we have learned to construct and analyze truth tables for compound logical statements. So in my screen, this is the standard logic truth table. So if we have P and Q, so the negation of P is meaning balik, the reverse of P. So when we are going to look at this table, so negation of P, adto ta mo tan-aw sa P. So since it's a negation of P, if false siya, ang iyang negation true. So false another is true, then true false, then true another false na pod. So bali siya basta negation. So before we proceed with the logic truth table, so if ever there are two variables or given two position, so this is the standard format. Mao na ni siya pero may mabutang na to. So if there are two possible, if there are two propositions, mao ni siya pinakauna nato isuwat. Duha ka false then true, then sa Q sad FT. Pwede po TF, pwede ra magbali-baling. As long as mao ni siya ang standard nato. So for P, duha ka false, duha ka true. Sa Q po, duha gyapon ka false ug true but they alternate lang siya. This is an application for probability on pagkuha sa mga possible outcomes. So these are the possible outcomes of two propositions given na ang ilahang matubag ra is true or false. So pwede false o false sa matubag, pwede po false o true o false, and pwede po true o true. Okay, for negation P or the not proposition, so unsay nasa P, balian na mao ang negation P. So F man dere nahimo siyang true. F nahimong true, then false, then true, going to false. The next is P and Q. This is conjunction. So again, let's go back to conjunction. Mahimo or siya og true if both of the statement or both of the propositions is true. So if tanaw ta ni P o Q, so since false man ni og false, meaning P and Q is false. False and true, dayon P and Q is false. Then true, false. So P and Q is false. Then since duha man siya ka true, so P and Q is also true. Next is for disjunction or the or nga proposition. If naalay usa ka book nga true, then the proposition is true. So false of false, automatic false, kani false of true, automatic true. True of false, automatic true, then true of true, automatic true. Next for conditional or if-then statement. So kabaw naman tanong sa if-then statement, if duha ka false, if ang P ug Q kay false, then if P and then Q is true. Ano sa man siya nga false? Kung true si P, dayon si Q kay false. And for biconditional, dapat parehas silang duha. Dapat parehang false, parehang true. So that we can say that the propositions are true. Example, we have P and Q. F ug F, pareha man sila, then it's true. And F and T, di man sila pareha, then it's false. P and F, false, then true. For P and Q and true, then that's also true for biconditional. So this is the standard logic truth table. So we are going to apply examples. What if sagol-sagol na siya?
Okay, so I have here examples. So we have negation of A, disjunction or B. This is disjunction. So atong una buhaton is we are going to write first A and B as our proposition. So pinaka-standard na again balik ko nako kani atong kopyahon. F sa A we have F then true. And sa B pod F true F bold no kaya para ma-emphasize. Sunod ana unsa pa man atong needed kwaon para maporma nato ang kaning negation A or B. So ang wala ra nato is the negation A. So we are going to write negation A. May masuwat no sa ako anak ko. Negation A at isang verb. So since it's negation A, tan-aw ta sa atong sa atong column sa A. So kung so negation gani balik ko na ko kung unsa ray bali niya mao yung negation. So since false man ni siya, mahimong true and false true, true false, and true mahimong false. So kompleto na, we can have this one, negation A or B. So when we talk about disjunction again, kung nalay usa ka buok true, then the proposition is true. So asa man ta mo tan-aw? Tan-aw ba ta sa A? Ay nagtan-aw sa A. Kaya ang atong needed man is negation A og si B. So tan-aw tanan lang duha. So negation A nabay true ana, naa. F og false og true, then meaning the proposition is true. True og true, proposition is true. False og false, then proposition is false. Dayon true or false, then the proposition is true. So hinay-hinay ra gyud siya ang pagbuhat sa logic truth tables. So if ever mangutana ako in the statement negation A or B, what will be the truth value if A is true and B is false? So tan-aw ta sa atong truth table, the answer is false. Another question. In the proposition negation A or B, what will be the truth value if proposition A is false and proposition B is false? Tanaw ta sa itong gihimo nga truth value, so that is true. That is how we use truth tables in our in the application of logic. So later on, maybe you are a criminology student, so inyo ni magamit ng mga ideas on how to analyze things. Gamit kayo ni siya para ninyo. Next example is we have A or B implies to A. So maghimog na po ta og bag-ong nga table. So A og si B man ang ato ang proposition. So again, copy ra na siya since mo ni standard ng mga possible outcomes. Again, pwede rin na magbali-bali basta kuyog lang gid sila. Pares si false si false, pares po si false si true, true si false, niya true si true. Again, this is only intended for two proposition. Napay three ani but later on na lang na siya. Okay, unsa may mga need na to kuhaon? So una, kuhaon na to si A or B. Ani siya kuhaon. Makuha raman siya diretso. So A or B. So when we talk about disjunction, kung nalay usa ka buok nga true, meaning the proposition is true. So since A or B is false, so false siya. So A is false, B is true, then automatic true. True ug false, automatic true. True ug true na po. Next, ang pinakalas, ini siya nakuha naman nato tanan.
So this is implication. So kanus aman ta makaingon nga ma-false siya. So again, tan-aw ra ta sa kani nga statement, kani nga table, o kani nga column. So una man si A or B, dayon implies to A. So balik ta sa ato ang truth table sa implication. So kanus ara man mahimong false, mahimo orang false, mahimo ra siyang false kung true si P then si Q kay false. So mahimo ra siyang false kung true ang una niya, false ang ikaduha. So, balik ta diri. Again, mahimo ra siyang false kung true ang una niya, false ang ikaduha. Pani false man o false, so this is true. Kani true ang una niya, false ang ikaduha, so automatic this is false. And true, dayon true, dayon. Kanina pa last, true and true gihapon. And these are the logic truth table for A or B implies to A. So question, what will be the truth value if A is true and B is false? So automatic your answer is true. So in the proposition A or B implies to A, if A is false and B is true, then A or B is implies to A is false. The last example, mas taas na siyang example pero kaya ra ni ansiran. Okay, so again, our propositions are A and B. Automatic, kani ra bang kopyahon. These are the possible outcomes for proposition A and B. So unsa may mga needed na tukwaon? Need ka makuha sa negation B, need pa ta makuha sa negation A. So una ta sa negation B kay mo may nasa kuan. Pero pwede ra gyapon negation A at unahon. Wala na problema. Pero itong i-appeal na lang ritso para happy na tayo. Okay, so balik ta sa negation kung ang balira niya false siya may mong true, kung true siya may mong false. So asa man ta mo tan-aw sa negation B? Adto ba ta mo tan-aw sa A? Dili. Adto ta mo tan-aw sa B. Kaya negation B man siya. So, negation B, false man ni siya, then this is true. True may mong false, ang false may mong true, ang true may mong false. For negation A, adto po ta mo tan-aw sa proposition A. So, ang false may mong true, then false, then false. So napabatay lain kwaon? Wala na, kompleto na tanan. So we have this proposition. We also have this one. A implies to B. Apa na siya? A implies to B. So again, balik ta sa if then statement. Mahimo ra siyang false kung true ang una, dayon false ang ikaduha. Pero check. Mahimo siyang false kung true ang una, kung then false ang ikaduha. Balik ta, A or B, tan-aw ra ta ni. Ilang? A or B. So false of false man, then true. False then true, still true. True, then himong false, so that is false. True of true kay true. Next is ang bali na sad niya. Yung pagamin. Para na to. Okay, so ato ta mo tan-aw ani. Ando. So implication gyapon again when regards to F and the F then statement mahimo ra siya nga false kung true ang una and false ang ikaduha. So true and true, true, false and true, true, true and false, then that is false. Dayon F false din true, true. So adto na ta sa pinakalas, okay na ang tanan. Ako lang siya i-move no. So for biconditional, maingon ra siya true kung pareha sila
o truth value. Balik ta sa pinaunahan na to ng content. May conditional. Kani. Ano sa man siya matawag ma-true? Ma-true ra siya kung pareha ang value, truth value sa P of Q. So f of f meaning true. Ini po true, then the truth value is true. Kung dili sila pareha, false of true, then automatic false sa provide conditional. So asa man ta mo tan-aw ani statement. So kanira tong tanawon. We have A implies to B and not B and implies to not A. So pareha sila nga true, and it is true. True, true, true. Okay, so A implies to B by conditional. So not B implies to A. Kani siya nga true table gitawag po siya tautology. Kanang tautology man. Tautology siya since ang iyang truth values puro true. So magkinaunsa ang may tabo, true ra gid siya. Okay, so that is how you find the truth value of a certain propositions. So I'll be posting the link of the quiz on the description. So better check it. Deadline of that quiz will be announced afterwards. Na ma-post na siya video. So stay safe, everyone. If you have any questions, do not hesitate to ask questions. Paagi lang sa iyo, class mayor or class middle para matubag na to inyong mga pangutan. Okay, I think that is everything for now. So I'm hoping to see you again. Kung ma-okay na ang tanan. Okay, goodbye, everyone.